Haar, aber sexy 25 geniale Rezept für Shampoo, Conditioner und Haarkuren. Warum selbstgemachtes Shampoo? Die Entscheidung, selbstgemachtes Shampoo herzustellen, bietet ihn Reihe von überzeugenden Gründen. Im Folgenden werden einige der Hauptvorteile erläutert. Kontrolle über Inhaltsstoff. In dem CIHRE-Jeans Shampoo herstellen, haben Sie die Kontrolle über die Zutaten, die Sie verwenden. Im Gegensatz zu vielen kommerziellen Shampoos, die oft eine lange Liste von chemischen Inhaltsstoffen enthalten, können Sie natürlich und hochwertige Zutaten wählen, die Ihrem Haar und Ihrer Kopfhaut gatten. Vermeidung schädlicher Chemikalien. Viel handelsübliche Shampoos enthalten aggressive Reinigungsmittel wie Sulfate, Paraben und synthetische Duftstoff, die das Haar und die Kopfhaut austrocknen und reisen können. Durch die Verwendung natürlicher Zutaten können Sie diese potenziell schädlichen Chemikalien vermeiden und eine sanft und schonende Reinigung für Ihr Haar erreichen. Individuelle Anpassung. Jeder von uns hat unterschiedlich Haartypen und Bedürfnisse. Selbstgemachtes Shampoo ermöglicht es Ihnen, Ihr Shampoo speziell auf Ihre eigenen Anforderungen anzupassen. Sie können Zutaten auswählen, die Feuchtigkeit spenden, Volumen verleihen, die Haarstruktur verbessern oder die Kopfhaut beruhigen. Natürlich Pflege. Natürlich Inhaltsstoff wie pflanzliches, authorisches und Kräuterextrakt bieten ihn voll von Vorteilen für Ihr Haar. Sie können das Haar mit Feuchtigkeit versorgen, es stocken, Glanz verleihen, die Durchblutung der Kopfhaut einregen und das Haarwachstum fördern. Selbstgemachtes Shampoo ermöglicht es Ihnen, diese natürlichen Vorteile in vollem Umfang zu nutzen. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Durch die Herstellung Ihres eigenen Shampoos können Sie Verpackungsmüll reduzieren und zur Nachhaltigkeit beitragen. Sie können wiederverwendbar Behälter verwenden und unnötigen Plastikmüll vermeiden. Darüber hinaus können Sie lokal und biologische Zutaten wählen, die Umweltauswirkungen zu minimieren. Die Herstellung von selbstgemachtem Shampoo ist nicht nur eine Möglichkeit, Jessens Haar zu fördern, sondern auch eine Gelegenheit, die Verantwortung für Ihre Haarpflege zu übernehmen und bewusst Entscheidungen für Ihre Gesundheit und die Umwelt zu treffen. Vorteil von natürlichen Zutaten. Natürliche Zutaten bieten eine Reihe von Vorteilen für die Herstellung von Shampoo. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt. Sanft und schonend Reinigung. Natürliche Zutaten, wie beispielsweise pflanzliche und Mildtenside, reinigen das Haar auf sanfte Weise, ohne es auszutrocknen oder zu strapazieren. Im Gegensatz zu aggressiven chemischen Reinigungsmitteln in kommerziellen Shampoos helfen natürliche Zutaten dabei, den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt des Haars zu bewahren und es gessend und geschmeidig zu halten. Feuchtigkeitsspendend. Viel natürliche Zutaten, wie zum Beispiel Kokosöl, Olivenöl, Aloe Vera oder Bitte, haben feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Sie helfen dabei, das Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen, Trockenheit zu bekämpfen und Frizz zu reduzieren. Natürlich Feuchtigkeitsspender können das Haar weich und geschmeidig machen und es vor Feuchtigkeitsverlust schützen. Nährstoffreich. Natürliche Zutaten enthalten ein Vielzahl von Nährstoffen, die das Haar stocken und im Glanz verleihen können. Pflanzliche Öle sind reich an essentiellen Fettsäuren, Vitaminen und Antioxidantien, die das Haarwachstum fördern, die Haarstruktur verbessern und es vor Schäden durch Umweltbelastungen schützen können.
beruhigend und entzündungshemmend, einige natürliche Zutaten, wie Kamille, Lavendel oder Teebaumel, haben beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften. Sie können helfen, Ingeries Kopfhaut zu beruhigen, Juckries zu lindern und möglich Kopfhautprobleme wie Schuppen oder Rötungen zu reduzieren. Duftend Aromatherapie. Atherichol werden oft in selbstgemachtem Shampoo verwendet, nicht nur einen angenehmen Duft zu verleihen, sondern auch zusätzlich Vorteile durch ihre aromatherapeutischen Eigenschaften zu bieten. Atherichol wie Rosmarin, Zitronengras oder Pfefferminz können die Sinn stimulieren, die Durchblutung der Kopfhaut einrichten und das allgemein Wohlbefinden fördern. Durch die Verwendung von natürlichen Zutaten in ihrem selbstgemachten Shampoo können sie von den vielfältigen Vorteilen profitieren, die sie für ihr Haar und ihre Kopfhaut bieten. Sie bieten ingessend und schonend pflegend tragen dazu bei, dass ihr Haar natürlich schön und gessend bleibt. Sicherheitsvorkehrungen beim Herstellen von selbstgemachtem Shampoo ist es wichtig, einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, mögliche Risiken zu minimieren. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten. Sauberkeit und Hygiene. Stellen Sie sicher, dass all Werkzeuge, Behälter und Oberflächen, die Sie beim Shampoo herstellen verwenden, gründlich gereinigt und desinfiziert sind. Dies hilft, die Kontamination des Shampoos mit Bakterien oder anderen Mikroorganismen zu vermeiden. Kenntnis der Inhaltsstoff. Informieren Sie sich über die Eigenschaften und potenziellen Risiken der von Ihnen verwendeten Zutaten. Einige Atherichol können beispielsweise allergische Reaktionen auslösen oder bei bestimmten Personen unerwünschte Nebenwirkungen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Dosierung verwenden und allergische Reaktionen auf einzelnen Inhaltsstoff ausschließen. Empfindlich Haut und Allergien. Wenn Sie zu empfindliche Haut oder Allergien neigen, testen Sie das selbstgemachte Shampoo vor der Anwendung auf einer kleinen Hautpartie, sicherzustellen, dass keine unerwünschten Reaktionen auftreten. Bei Auftreten von Rötungen, Juckries oder anderen Symptomen sollten Sie das Shampoo nicht weiter verwenden. Lagerung und Haltbarkeit. Beachten Sie die richtige Lagerung und Haltbarkeit des selbstgemachten Shampoos. Einige Shampoos auf natürlicher Basis haben eine begrenzte Haltbarkeit und sollten innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht werden, eine optimale Qualität und Wirksamkeit zu gewährleisten. Lagern Sie das Shampoo in gut verschlossenen, sauberen Behältern an einem kühlen und dunklen Ort. Verwendung von Schutzkleidung. Bei der Herstellung von Shampoo können einige Zutaten oder Atherichol möglicherweise Hautreizungen oder Flecken auf ihrer Kleidung verursachen. Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und ein Shirt zu tragen, ihre Haut und Kleidung zu schützen. Rezepten Passagen. Wenn Sie ein Rezept für selbstgemachtes Shampoo verwenden, achten Sie darauf, es genau zu befolgen und keine Zutaten auszulassen oder zu ersetzen. Es sei denn, Sie haben das notwendige Wissen und Verständnis für mögliche Auswirkungen. Das Hinzufügen oder Weglassen von Zutaten kann die Wirksamkeit des Shampoos beeinträchtigen oder zu unerwünschten Ergebnissen führen. Indem Sie die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie sicherstellen, dass die Herstellung Ihres eigenen Shampoos eine angenehme und sichere Erfahrung ist. Es ist wichtig, verantwortungsbewusst und sorgfältig zu handeln, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und potenziell Risiken zu minimieren. Shampoo herstellen.
Das Herstellen von Shampoo zu Hause kann ein lohnend und kreative Erfahrung sein. Sie haben die Möglichkeit, die Zutaten nach ihren persönlichen Vorlieben und den Bedürfnissen ihres Haartyps auszuwählen. Hier sind einige grundlegende Schritte, die Ihnen beim Shampoo herstellen helfen können. Recherche und Auswahl von Rezepten. Beginnen Sie damit, verschiedene Rezepte für selbstgemachtes Shampoo zu recherchieren. Es gibt zahlreiche Ressourcen online, in Büchern oder in DIY-Foren, die verschiedene Formulierungen und Zutatenkombinationen für verschiedene Haartypen anbieten. Wählen Sie ein Rezept aus, das Ihnen zusagt und Ihren Bedürfnissen entspricht. Beschaffung der Zutaten. Sobald Sie sich für ein Rezept entschieden haben, sammeln Sie alle benötigten Zutaten. Dies können natürlich Öl, Arthurischöl, Kräuterextrakt, Tenside, Konservierungsmittel und an der spezifischen Inhaltsstoffe sein. Achten Sie auf die Qualität der Zutaten und versichern Sie, biologisch und hochwertige Optionen zu wählen. Messen und Wiegen der Zutaten. Messen Sie die benötigten Mengen der einzelnen Zutaten genau ab. Dies kann je nach Rezept unterschiedlich sein. Verwenden Sie Küchenwagen oder Messbecher, die Zutaten korrekt abzumessen. Vermischen der Zutaten. Folgen Sie dem Rezept und mischen Sie die Zutaten zusammen. Dies kann das Erwärmen oder Schmelzen von bestimmten Zutaten, das Vermengen in einem Behälter oder das schrittweise Hinzufügen und Mischen der Zutaten umfassen. Achten Sie darauf, dass alle Zutaten gut miteinander vermischt sind, ein homogen Textur zu erreichen. Abkühlen und abfüllen. Lassen Sie das Shampoo gegebenenfalls abkühlen. Bevor Sie es in geeignete Behälter abfüllen. Wählen Sie Behälter aus, die luftdicht verschließbar und für die Lagerung von Flüssigkeiten geeignet sind. Etikettieren Sie die Behälter mit dem Inhalt und dem Herstellungsdatum, die Nachwürfelung zu erleichtern. Lagerung und Verwendung. Lagern Sie das selbstgemachte Shampoo in einem kühlen und trockenen Ort, die Haltbarkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die empfohlene Haltbarkeitsdauer des Rezepts. Vor der Verwendung schütteln Sie das Shampoo gut und verwenden Sie es wiegend. Spülen Sie es gründlich aus Ihrem Haar aus. Es ist wichtig, dass Sie während des gesamten Prozesses hygienisch arbeiten und die Sicherheitsvorkehrungen befolgen, die Qualität und Sicherheit Ihres selbstgemachten Shampoos zu gewährleisten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Zutaten und Rezepten, die für Sie best Formel zu finden. Beachten Sie jedoch, dass es einige Zeit dauern kann, bis Sie die perfekte Kombination für Ihr Haar gefunden haben. Grundlegend der Haarpflege. Ineffektiv Haarpflege umfasst mehr als nur die Verwendung von Shampoo und Conditioner. Hier sind einige grundlegende Prinzipien und Techniken, die Ihnen helfen können, Ihr Haar gesund und gepflegt zu halten. Regelmäßiges Waschen. Reinigen Sie Ihr Haar regelmäßig, Schmutz, überschüssiges Öl und Produkte Blätterungen zu entfernen. Die Häufigkeit des Waschens hängt von Ihrem Haartyp und Ihren persönlichen Bedürfnissen ab. Verwendung von geeigneten Produkten. Wählen Sie Shampoo und Conditioner, die auf Ihren Haartyp abgestimmt sind. Berücksichtigen Sie dabei den Zustand Ihrer Kopfhaut, die Textur und die Bedürfnisse Ihres Haars. Vermeiden Sie Produkte mit aggressiven Chemikalien und Inhaltsstoffen, die Ihr Haar austrocknen oder schädigen könnten. Spülung mit kaltem Wasser. Spülen Sie Ihr Haar nach dem Waschen mit kaltem Wasser aus. Dies hilft,
Die Haarschuppen zu Glorten und das Haar glänzend und geschmeidig zu machen. Kommen und Bürsten. Verwenden Sie beim Kommen oder Bürsten Ihres Haars sanft Bewegungen. Haarbruch und Schäden zu minimieren. Beginnen Sie immer mit den Spitzen und arbeiten Sie sich langsam nach oben. Verwenden Sie einen Kamm oder ein Bürst. Die für Ihren Haartyp geeignet ist. Hitzschützen. Wenn Sie Hitz-Styling Tools wie Haartrockner, Lockenstab oder Glottiesen verwenden, schützen Sie Ihr Haar vor der Hitzeeinwirkung. Verwenden Sie Hitzeschutzsprays oder Serien, Schäden zu minimieren und Ihr Haar vor Austrocknung zu schützen. Vermeiden von übermäßiger Hitze und Styling. Begrenzen Sie die Verwendung von Hitz-Styling-Tools und versuchen Sie, natürlich Frisuren zu tragen, Ihr Haar vor Überbeinsprechung zu schützen. Vermeiden Sie auch übermäßiges Siepen oder straffes Binden des Haars, Haarbruch und Schäden zu verhindern. Pflegen Sie Ihr Kopfhaut. Ingessend Kopfhaut ist wichtig für Jessens Haar. Massieren Sie Ihr Kopfhaut regelmäßig, die Durchblutung anzuerhöhen und die Gesundheit der Haarfollikel zu fördern. Achten Sie auch auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr, die allgemeine Gesundheit Ihrer Kopfhaut zu unterstützen. Die Struktur des Haars. Das Haar besteht aus verschiedenen Schichten und hat eine Komplexstruktur. Hier sind die grundlegenden Bestandteile und Schichten des Haars. Haarschaft, Haarfaser, der sichtbare Teil des Haars, der aus Keratin besteht. Der Haarschaft kann verschiedene Formen haben, wie gerade, lockig oder wellig, haarend, Cortex, die mittlere Schicht des Haars. Die haarend, auch Cortex genannt, ist die mittlere Schicht des Haars und macht den größten Teil der Haarstruktur aus. Sie besteht aus Keratinzellen, die miteinander verbunden sind und dem Haar seine Festigkeit, Elastizität und Farbe verleihen. Die haarend enthält auch Pigment, die für die natürliche Haarfarbe verantwortlich sind. Haarmark. Cuticula, die äußerste Schicht des Haars, die aus winzigen, überlappenden Schuppen besteht. Die Cuticula schützt das Haar vor Schäden und Feuchtigkeitsverlust. Eine intakt und glatt Cuticula sorgt für glänzendes und gessend aussehendes Haar. Haarwurzel, der unsichtbare Teil des Haars, der in der Kopfhaut verankert ist. Die Haarwurzel besteht aus der Haarzwiebel, dem Haarfollikel und der Haarpapille. Die Haarpapille ist für das Wachstum und die Ernährung des Haars verantwortlich. Das Haarwachstum erfolgt in verschiedenen Phasen. Der Wachstumsphase, Anagen, der Übergangsphase, Katagen und der Ruhephase, Telogen. Während der Anagenphase wächst das Haar aktiv und in der Katagenphase hat das Haar aufzuwachsen und bereitet sich auf den Ausfall vor. In der Telogenphase ruht das Haar und fällt schließlich aus, Platz für neues Haar zu machen. Die Struktur des Haars kann je nach Haartyp und individuellen Merkmalen variieren. Zum Beispiel haben lockiges Haar eine wellige Struktur aufgrund der Form ihrer Haarfollikel, während glattes Haar gerade und glatt ist. Die Struktur des Haars kann auch durch Einfluss wie chemische Behandlungen, Hitze-Styling oder Umweltbelastungen beeinflusst werden. Es ist wichtig, die Struktur des eigenen Haars zu verstehen, die richtige Pflege und Behandlung auszuwählen. Unterschiedliche Haartypen erfordern unterschiedliche Pflegeprodukte und Techniken, das Haar gessend, stark und schön zu halten. Haartypen und ihre Bedürfnisse. Es gibt verschiedene Haartypen, die jeweils unterschiedliche Bedürfnisse und Pflegeanforderungen haben.
Hier sind einige Gängige Haartypen und Tipps zur Pflege. Normales Haar. Normales Haar ist weder zu fettig noch zu trocken und hat eine ausgewogen Talgproduktion. Es neigt nicht zu übermäßigem Öl oder Trockenheit. Ein sanft Reinigung mit einem milden Shampoo und regelmäßiges Konditionieren sind wichtig, das Haar gesund und gut aussehen zu halten. Trockenes Haar. Trockenes Haar verhält sich spröd, stumpf und manchmal krausen. Es fällt oft an Feuchtigkeit und Glanz. Die Pflege sollte darauf abzielen, das Haar mit Feuchtigkeit zu versiegen und zu revitalisieren. Verwenden Sie reichhaltig feuchtigkeitsspendende Shampoos und Conditioner. Vermeiden Sie übermäßiges Waschen und Hitzstyling, da dies das Haar weiter austrocknen kann. Fettiges Haar. Fettiges Haar produziert übermäßiges Öl, was dazu führt, dass es schnell fettig und schlaff aussieht. Die Pflege sollte darauf abzielen, die Talgproduktion auszugleichen und das Haar zu reinigen, ohne es auszutrocknen. Verwenden Sie ein mildes, chlorendes Shampoo, das überschüssiges Öl entfernt, und vermeiden Sie schwer Conditioner oder Pflegeprodukt, die das Haar beschweren können. Feines Haar. Feines Haar hat oft einen geringen Durchmesser und kann dünn oder kraftlos wirken. Die Pflege sollte darauf abzielen, Volumen und Fülle zu verleihen, ohne das Haar zu beschweren. Verwenden Sie leicht, volumenverstärkende Shampoos und Conditioner. Vermeiden Sie schwer Stylingprodukte und verwenden Sie stattdessen Produkt, die das Haar anheben und mehr Volumen geben. Lockiges oder krauses Haar. Lockiges oder krauses Haar neigt dazu, trocken und widerspenstig zu sein. Es benötigt intensiv Feuchtigkeitspflege, Frizz zu reduzieren und die Locken zu definieren. Verwenden Sie feuchtigkeitsspendende Shampoos und Conditioner speziell für lockiges Haar. Vermeiden Sie den übermäßigen Gebrauch von Hitzstyling-Tools und verwenden Sie stattdessen Produkt, die Locken definieren und pflegen. Pflegegeon Heating und Tipps für gesundes Haar. Regelmäßiges Waschen. Reinigen Sie Ihr Haar regelmäßig, Schmutz, überschüssiges Öl und Produkte bleiben zu entfernen. Verwenden Sie dabei ein geeignetes Shampoo für Ihren Haartyp und spülen Sie gründlich aus. Konditionierung. Verwenden Sie nach dem Shampoo ein geeignetes Spülung oder einen Conditioner, Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit wiederherzustellen. Konzentrieren Sie sich auf die Spitzen und die Longen des Haars und vermeiden Sie den Haaransatz, ein Überwiegen zu vermeiden. Vermeiden von Hitze. Reduzieren Sie die Verwendung von Hitzstyling-Tools wie Haartrocknern, Glättisen oder Lackenstaben, da dies das Haar austrocknen und schädigen können. Lassen Sie Ihr Haar in der Luft trocknen oder verwenden Sie niedrige Hitze und Hitzeschutzprodukt, wenn Sie Hitzstyling-Tools verwenden. Schutz vor Sonne und Umweltbelastungen. Schützen Sie Ihr Haar vor schädlichen UV-Strahlen, indem Sie eine Kopfbedeckung tragen oder Produkt mit UV-Schutz verwenden. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit chlorhaltigem Wasser in Pools oder salzigem Wasser im Meer, indem Sie vor dem Schwimmen eine Schutzcreme oder einen Leave-in Conditioner auftragen. Schonendes Kommen. Verwenden Sie briefsinkige Korn oder Bürsten mit weichen Borsten, Haarbruch und Schäden zu minimieren. Beginnen Sie immer mit den Spitzen und arbeiten Sie sich langsam nach oben, Knoten sanft zu entwirren. Vermeiden Sie aggressiv Bürsten oder das Ziehen an nassen Haaren, da Sie an Vorlage Verbruch sind. Vermeiden von übermäßigem Styling und straffen Frisuren. Vermeiden Sie übermäßige Spannung oder straffe Frisuren,
die das Haar strapazieren und zu Haarbruch fahren können. Lassen Sie Ihrem Haar Raum zum Atmen und vermieden Sie Übermäßiges Sehen oder Siepen. Ausgewogen Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Ingessen Ernährung, die reichen Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen ist, trägt zur Gesundheit Ihres Haars bei. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Wasser trinken, Ihr Haar und Ihr Kopfhaut hydratisiert zu halten. Regelmäßiger Haarschnitt. Lassen Sie regelmäßig die Spitzen schneiden, Spliss und Haarbruch zu verhindern. Ein regelmäßiger Haarschnitt als 6-8 Wochen hilft, das Haar gesund und frei von abgestorbenen Enden zu halten. Die Vorteil von selbstgemachtem Shampoo. Die Verwendung von selbstgemachtem Shampoo bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber kommerziellen Shampoos. Hier sind einige der Vorteile von selbstgemachtem Shampoo. Natürlicher Inhaltsstoff. Selbstgemachtes Shampoo besteht in der Regel aus natürlichen Inhaltsstoffen wie ätherischen pflanzlichen Extrakten und basischen Zutaten wie Seifenkraut oder Haarseif. Im Gegensatz dazu enthalten viele kommerzielle Shampoos synthetische Chemikalien, Konservierungsmittel und Duftstoff, die möglicherweise reizend oder schädlich für das Haar und die Kopfhaut sein können. Individualisierbarkeit. Bei selbstgemachtem Shampoo haben Sie die Möglichkeit, die Zutaten nach Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Sie können die Mengenart der verwendeten Extrakt und zusätzlichen Inhaltsstoff variieren, spezifische Probleme wie trockenes Haar, fettige Kopfhaut oder Schuppen zu behandeln. Vermeidung von schädlichen Chemikalien. Viele kommerzielle Shampoos enthalten Sulfat, Paraben und Silikon, die das Haar austrocknen, die Kopfhaut reizen und zu Schäden führen können. Selbstgemachtes Shampoo ermöglicht es Ihnen, die schädlichen Chemikalien zu vermeiden und stattdessen sanfter und natürlicher Inhaltsstoff zu verwenden. Umweltfreundlichkeit. Selbstgemachtes Shampoo kann umweltfreundlicher sein, da es oft in wiederverwendbaren Behältern aufgeführt wird und weniger Verpackungsmüll erzeugt als kommerzielle Shampoos, die oft in Einwegplastikflaschen verkauft werden. Kostenersparnis. Die Herstellung von Shampoo zu Hause kann kostengünstiger sein als der Kauf von kommerziellen Produkten. Die meisten Zutaten für selbstgemachtes Shampoo sind erschwinglich und in Naturkostläden oder online erhältlich. Darüber hinaus können Sie größere Mengen herstellen, was langfristig zu inspirierenden fördert. Nachhaltigkeit. Indem Sie Ihr Shampoo herstellen, können Sie den Einsatz von Einwegprodukten verringern und einen nachhaltigeren Lebensstil fördern. Sie können auch lokal und biologische Inhaltsstoff verwenden, die Umweltbelastung zu reduzieren und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass selbstgemachtes Shampoo möglicherweise nicht für jeden geeignet ist. Einige Menschen haben spezifische Haar- und Kopfhautbedürfnisse, die möglicherweise eine spezielle Formulierung erfordern. Konsultieren Sie bei Bedenken oder spezifischen Problemen immer einen Fachmann oder einen Dermatologen. Vermeidung von schädlichen Chemikalien. Die Vermeidung schädlicher Chemikalien ist ein wichtiger Vorteil von selbstgemachtem Shampoo. Hier sind einige der schädlichen Chemikalien, die in vielen kommerziellen Shampoos enthalten sein können und vermieden werden sollten. Sulfat. Sulfat wie Natriumlaurylsulfat, SLS und Natriumlaurethsulfat, SLS, werden häufig als Reinigungsmittel in Shampoos verwendet.
Sie können das Haar stark entfetten und austrocknen. Die natürlichen Öl der Kopfhaut entfernen und zu Irritationen führen. Paraben. Paraben sind Konservierungsstoff, die in vielen Kosmetikprodukten, einschließlich Shampoos, verwendet werden, die Haltbarkeit zu verlängern. Sie können das Hormonsystem stören und mit hormonabhängigen Krebserkrankungen in Verbindung gebracht werden. Silikon. Silikon wie Dimethicone und Cyclomethicone werden in vielen Shampoos verwendet, das Haar weich und glatt aussehen zu lassen. Sie bilden jedoch eine Schicht auf dem Haar, die es schwer macht, Feuchtigkeit aufzunehmen und zu ersuchen. Auf lange Sicht können sie das Haar trocken und spröd machen. Phthalate. Phthalate sind Weichmacher, die in einigen Shampoos und anderen Kosmetikprodukten als Duftstoff verwendet werden können. Sie können hormonell störungen verursachen und werden mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. Formaldehydabspalte. Formaldehydabspalte wie die MDM-Hydantoin, Diazolidinylharnstoff und Quaternium-15 werden als Konservierungsmittel in einigen Shampoos eingesetzt. Sie können allergische Reaktionen und Hautreizungen verursachen. Indem sie Ihre Shampoo herstellen, können sie die schädlichen Chemikalien vermeiden und stattdessen natürliche Inhaltsstoffe verwenden. Natürliche Zutaten wie Öl, pflanzlich Extrakt, Haarseifen oder Mildtenside können eine sanft und effektive Reinigung bieten, ohne die Haar und die Kopfhaut zu schädigen. Es ist wichtig, die Liste der Inhaltsstoffe zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie die richtigen Zutaten für ihren Haartyp und ihr Bedürfnis verwenden. Anpassungen individuell Bedürfnis. Ein weiterer Vorteil von selbstgemachtem Shampoo ist die Möglichkeit, es individuell Bedürfnis anzupassen. Jeder hat unterschiedlich Haar- und Kopfhauttypen sowie spezifische Probleme oder Präferenzen. Durch die Herstellung ihres eigenen Shampoos können sie die Zutaten nach ihren individuellen Bedürfnissen auswählen und anpassen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie sie selbstgemachtes Shampoo anpassen können. Haartyp. Je nach ihrem Haartyp können sie verschiedene Zutaten verwenden, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Zum Beispiel können sie für trockenes Haar feuchtigkeitsspendend Inhaltsstoff wie Aloe Vera oder Kokosmilch hinzufügen. Bei fettigem Haar können sie chlorend Inhaltsstoff wie Teebaumöl oder Zitronensaft verwenden, überschüssiges Öl zu reduzieren. Haarproblem. Wenn sie spezifische Haarproblem wie Schuppen, Haarbruch oder Haarausfall haben, können sie gezielt Inhaltsstoff hinzufügen, die dieses Problem ansprechen. Beispielsweise können sie Teebaumöl oder Rosmarinöl verwenden, Schuppen zu bekämpfen, oder Keratin oder Biotin, Haarbruch zu reduzieren und das Haar zu stocken. Duftend Aroma. Selbstgemachtes Shampoo bietet ihnen die Möglichkeit, ihren eigenen duftend eigenes Aroma zu wählen. Sie können authentische Öl verwenden, ihrem Shampoo einen angenehmen Duft zu verleihen. Lavendelöl, Zitrusöl oder Pfefferminzöl sind beliebte Optionen. Allergien oder Empfindlichkeiten. Wenn sie allergisch auf bestimmte Inhaltsstoffe in kommerziellen Shampoos reagieren oder empfindlich Haut haben, können sie selbstgemachtes Shampoo ohne dieses potenziell reizenden Inhaltsstoff herstellen. Sie haben die Kontrolle über die Auswahl der Inhaltsstoffe und können sicherstellen, dass keine allergenen oder irritierenden Substanzen enthalten sind. Personalisierung. Selbstgemachtes Shampoo bietet ihnen die Möglichkeit,
Ihre Kreativität freien Lauf zu lassen und ein einzigartiges Shampoo nach ihren Vorlieben herzustellen. Sie können verschiedene Zutaten kombinieren und experimentieren, das perfekte Shampoo für sich selbst zu finden. Indem sie ihre Jeans Shampoo an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, können sie ein maßgeschneidertes Haarpflegeroutine entwickeln und die gewünschten Ergebnisse erzielen. Es ist wichtig, die Verträglichkeit nur Inhaltsstoff zu testen und bei Bedenken einen Fachmann zu konsultieren. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Ein wichtiger Aspekt von selbstgemachtem Shampoo ist seine Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Hier sind einige Gründe, warum selbstgemachtes Shampoo ein umweltfreundlich Wahl ist. Reduzierung von Verpackungsmüll. Die meisten kommerziellen Shampoos werden in Einwegplastikflaschen verkauft, die einen erheblichen Beitrag zum globalen Plastikmüllproblem leisten. Durch die Herstellung ihres eigenen Shampoos können sie Verpackungsmüll reduzieren, indem sie wiederverwendbar Behälter verwenden oder ihr Shampoo in Form von Seifen oder festen Bars herstellen, die keine zusätzliche Verpackung benötigen. Vermeidung von Chemikalien. Selbstgemachtes Shampoo ermöglicht es Ihnen, auf schädliche Chemikalien wie Sulfat, Paraben und Silikon zu verzichten, die nicht nur für Ihr Haar, sondern auch für die Umwelt schädlich sein können. Diese Chemikalien können in das Abwasser gelangen und Gewässer verschmutzen. Verwendung von natürlichen und biologischen Zutaten. Selbstgemachtes Shampoo kann aus natürlichen und biologischen Zutaten hergestellt werden. Diese sind oft umweltfreundlicher, da sie kein schädlichen Pestizid oder chemischen Düngemittel enthalten, die bei konventionell angebotenen Pflanzen verwendet werden können. Durch den Einsatz von nachhaltig angebotenen und lokal bezogenen Zutaten können sie auch den ökologischen Fußabdruck ihres Shampoos verringern. Langlebigkeit und Inspiration. Selbstgemachtes Shampoo kann in größeren Mengen hergestellt werden, was dazu führt, dass sie weniger häufig nachkaufen müssen. Dadurch reduzieren sie den Verbrauch von Ressourcen, die für die Herstellung und den Transport von kommerziellen Shampoos benötigt werden. Darüber hinaus sind die Zutaten für selbstgemachtes Shampoo in der Regel erschwinglicher, was zu langfristigen Einsparungen führen kann. Anpassung an Zero Waste Lifestyle. Selbstgemachtes Shampoo passt gut zu einem Zero Waste Lifestyle, bei dem das Ziel darin besteht, Abfall zu minimieren und nachhaltig Entscheidungen zu treffen. Durch die Verwendung von wiederverwendbaren Behältern und die Herstellung von Shampoo ohne zusätzliche Verpackung können sie ihren Beitrag zur Reduzierung von Abfall leisten. Indem sie selbstgemachtes Shampoo verwenden, können sie ein umweltfreundlicher Alternative zu kommerziellen Shampoos schaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass auch bei selbstgemachtem Shampoo der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und die Entsorgung von Abwasser beachtet werden sollten. Zutaten für selbstgemachtes Shampoo. Bei der Herstellung von selbstgemachtem Shampoo gibt es ein Vielzahl von Zutaten, die sie verwenden können, je nach ihren Bedürfnissen und Vorlieben. Hier sind einige gängige Zutaten für selbstgemachtes Shampoo. Haarseif oder Milchtenside. Haarseif ist ein natürliches Alternative zu herkömmlichen Seifen und enthält oft Pflegeöl wie Olivenöl oder Kokosöl. Sie reinigt das Haar sanft und hinterlässt es weich und glänzend. Alternative können sie auch Milchtenside wie Kakamida Propylbutin verwenden. Die aus Kokosnussöl gewonnen werden und eine gute Schaumbildung bieten.
verschiedene können ihrem Shampoo zusätzlich pflegen Eigenschaften verliehen. Beliebte Optionen sind Jojoba, Mandel, Arganol oder Kokosol. Sie können das Haar mit Feuchtigkeit versiegen. Es glänzend machen und helfen, Haarschäden zu reparieren. Atherichol können ihrem Shampoo einen angenehmen Duft verleihen und zusätzlich Vorteil für das Haar bieten. Lavendel beruhigt die Kopfhaut. Pfefferminzol verleiht eine erfrischende Wirkung. Rosmarinol kann das Haar wachstum einregen und Teebaumel wirkt antibakteriell und bekämpft Schuppen. Pflanzlicher Extrakt wie Kamille, Brennnessel, Aloe Vera oder grüner Tee können dem Shampoo hinzugefügt werden, spezifisch Vorteil für das Haar zu erzielen. Kamille beruhigt die Kopfhaut, Brennnessel stärkt das Haar, Aloe Vera spendet Feuchtigkeit und grüner Tee hat antioxidative Eigenschaften. Natürlich Verdünnungsmittel, wenn Sie Ihrem Shampoo in der Konsistenz verleihen möchten, können Sie natürlich Verdünnungsmittel wie Xanthan oder Guarkernmehl verwenden. Diese pflanzlichen Stoff verleihen dem Shampoo in cremige Textur. Zitronensaft oder Apfelessig. Zitronensaft oder Apfelessig können als natürlich Glasspüler verwendet werden, Rückstau zu entfernen und das Haar glänzend zu machen. Sie können ihn clean mengen ihrem selbstgemachten Shampoo verwenden. Es ist wichtig, die Zutaten je nach Haartyp und Bedürfnissen anzupassen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Zutaten und Mengen, die optimale Formel für Ihr selbstgemachtes Shampoo zu finden. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Zutaten für jeden Haartyp geeignet sind. Wenn Sie speziell Bedenken haben oder eine allergische Reaktion auftritt, konsultieren Sie einen Fachmann oder einen Dermatologen. Basisol und ihre Eigenschaften. Bei der Herstellung von selbstgemachtem Shampoo können Basisol verwendet werden, dem Shampoo zusätzlich pflegende Eigenschaften zu verleihen. Hier sind einige gängige Basisol und ihre Eigenschaften. Kokosol ist ein beliebtes Basisol für selbstgemachtes Shampoo. Es hat feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und dringt gut in das Haar ein, es weich und geschmeidig zu machen. Kokosol kann euch dabei helfen, den Haarschaft zu stärken und Haarbruch zu reduzieren. Full stop. Olivenol ist ein weiteres vielseitiges Basisol für selbstgemachtes Shampoo. Es enthält viel Nährstoff und Antioxidantien, die das Haar stärken und im Glanz verleihen können. Olivenol eignet sich besonders gut für trockenes oder strapaziertes Haar. Mandel ist leicht und gut verträglich, wodurch es für viel Haartypen geeignet ist. Es spendet Feuchtigkeit, beruhigt die Kopfhaut und verleiht dem Haar Glanz. Mandel kann euch helfen, die Haarstruktur zu verbessern und Spliss zu reduzieren. Jojoba ähnelt in seiner Zusammensetzung dem natürlichen Öl der Kopfhaut, dem Talg. Es reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Kopfhaut und kann überschüssiges Öl entfernen, das Haar auszutrocknen. Jojoba hilft euch dabei, trocken und schuppige Kopfhaut zu beruhigen. Arganol ist bekannt für seine pflegenden Eigenschaften. Es enthält viel Vitamin und Antioxidantien, die das Haar stärken, es vor Schäden schützen und im Glanz verleihen können. Arganol eignet sich besonders gut für Sprudds und geschädigtes Haar. Diese Basisol können einzeln verwendet oder miteinander kombiniert werden, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Sie können je nach Bedarf und Vorlieben verschiedene Basisol ausprobieren und die Menge anpassen.
Das optimale Ergebnis für IHR zu erzielen. Beichten Sie, dass bei der Verwendung von albeißeten Zutaten möglicherweise ein gründlicher Reinigung erforderlich ist, das Haar nicht fettig erscheinen zu lassen. Atherische verduftend Wirkung. Atherische werden oft in selbstgemachten Shampoos verwendet, ihnen angenehmen Duft zu verleihen und zusätzlich Wirkungen für das Haar zu erzielen. Hier sind einige gängige atherische und duftend Wirkungseigenschaften. Lavendel. Lavendel hat einen beruhigenden und entspannenden Duft. Es kann helfen, die Kopfhaut zu beruhigen und den Haarwuchs anzuziehen. Lavendel eignet sich gut für trockenes oder juckendes Haar und kann auch bei Schuppenbildung helfen. Pfefferminzol. Pfefferminzol hat einen erfrischenden und belebenden Duft. Es kann die Kopfhaut stimulieren und für ein kühlendes Gefühl sorgen. Pfefferminzol kann auch die Durchblutung der Kopfhaut fördern und das Haarwachstum einregen. Rosmarinol. Rosmarinol hat einen kräutrigen Duft und wird oft für seine stimulierenden Eigenschaften verwendet. Es kann die Durchblutung der Kopfhaut verbessern, was das Haarwachstum fördern kann. Rosmarinol eignet sich gut für dünnes oder feines Haar und kann helfen, Volumen und Fülle zu verleihen. Teebaumel. Teebaumel hat einen starken, würzigen Duft und wirkt antiseptisch und antimikrobiell. Es kann helfen, Schuppen zu bekämpfen und die Kopfhaut von Unreinheiten zu reinigen. Teebaumel eignet sich gut für fettiges oder schuppiges Haar. Zitronenol. Zitronenol hat einen frischen und zitrusartigen Duft. Es wirkt klärend und erfrischend und kann überschüssiges Öl von der Kopfhaut entfernen. Zitronenol eignet sich gut für fettiges Haar und verleiht dem Shampoo einen erfrischenden Duft. Ylang-Ylang-Öl. Ylang-Ylang-Öl hat einen blumigen und exotischen Duft. Es kann das Haar mit Feuchtigkeit würzigen und im Glanz verleihen. Ylang-Ylang-Öl eignet sich gut für trockenes oder strapaziertes Haar. Es ist wichtig, atherische Öl sparsam zu verwenden, da sie konzentriert sind. Beginnen Sie mit wenigen Tropfen und passen Sie die Menge nach gewünschtem Duften. Stellen Sie sicher, dass Sie atherische Öl von hoher Qualität verwenden und bei empfindlicher Haut oder Allergien vorsichtig sind. Zusätzlich Zutaten für spezifische Bedürfnisse. Bei der Herstellung von selbstgemachtem Shampoo können zusätzlich Zutaten verwendet werden, spezifische Bedürfnisse des Haars zu erfüllen. Hier sind einige Beispiele für solche Zutaten. Aloe Vera. Aloe Vera Gel hat feuchtigkeitsspendend und beruhigende Eigenschaften. Es kann trockenes oder strapaziertes Haar hydratisieren und die Kopfhaut beruhigen. Aloe Vera kann direkt dem Shampoo zugesetzt oder als eigenständige Zutat verwendet werden. Honig. Honig ist ein natürlicher, feuchtigkeitsspender und kann dem Shampoo hinzugefügt werden, dem Haar zusätzlich Feuchtigkeit zu geben. Honig hilft auch dabei, das Haar weich und geschmeidig zu machen und es vor Schäden zu schützen. Abverlässig. Abverlässig kann als natürlicher Klarspüler verwendet werden, Rückstand von Haar und Kopfhaut zu entfernen. Es gleicht auch den pH-Wert der Kopfhaut aus und kann bei Schuppen oder fettigem Haar helfen. Verdünnen Sie den abverlässig mit Wasser und verwenden Sie ihn als Letztspülung nach dem Shampoonieren. Enthalten Protein, die das Haar stocken und im Glanz verleihen können. Sie können ein IHR selbstgemachtes Shampoo geben, dies Vorteil zu nutzen. Achten Sie darauf, das Shampoo gut zu mischen, Klumpenbildung zu vermeiden. Grüner Tee.
Grüne hat antioxidative Eigenschaften und kann helfen, das Haar vor Schäden durch Free Radikale zu schützen. Sie können grünen Tee als Basis für ihr selbstgemachtes Shampoo verwenden oder in als Aufgusszubereitung und als Spülung verwenden. Zitronensaft. Zitronensaft hat eine aufhellende Wirkung und kann helfen, das Haar auf natürliche Weise aufzuhellen. Sie können Zitronensaft in ihr selbstgemachtes Shampoo geben oder in mit Wasser verdünnen und als Letztspülung verwenden. Diese sortlichen Zutaten können je nach Bedarf und Haartyp verwendet werden. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie jedoch, dass einige Zutaten möglicherweise nicht für alle Haartypen geeignet sind. Wenn Sie speziell Bedenken haben oder eine allergische Reaktion auftritt, konsultieren Sie einen Fachmann oder einen Dermatologen. Grundrezept für selbstgemachtes Shampoo. Hier sind zwei grundlegende Rezepte für selbstgemachtes Shampoo, die als Ausgangspunkt dienen können. Sie können dieses Rezept anpassen und weitere Zutaten hinzufügen, Sie in Ihr Bedürfnis und Vorlieben anzupassen. Rezept 1. Basis Shampoo mit Haarseif. Zutaten. 1 Stück Haarseif. Car 30-40 g. 2 Tassen Wasser. 1 Esslöffel Basisol. Z. B. Kokosol oder Olivenol. Atherischol. Optional. Verdaft. Anleitung. Reiben Sie die Haarseif mit einer Küchenreibe, Sie in fein Flocken zu zerlegen. Erhitzen Sie das Wasser in einem Topf und fügen Sie die Haarseifenflecken hinzu. Rühren Sie, bis sich die Seif vollständig aufgelöst hat. Fügen Sie das Basisol hinzu und rühren Sie gut Lassen Sie das Shampoo abkühlen und fügen Sie bei Bedarf Atherischol Verdaft hinzu. Gießen Sie das Shampoo in eine Flasche oder einen Behälter und lagern Sie es in einem kühlen, dunklen Ort. Rezept 2. Basis Shampoo mit mildem Tencid. Zutaten. 1 Tass mildes Tencid. Z. Bicacamida propylbutin. 1 Tass distilliertes Wasser. 1 Esslöffel Basisol. Z. B. Mandel oder Jojoba. Atherischol. Optional. Verdaft. Anleitung. Mischen Sie das mild Tencid und das destillierte Wasser in einer Schüssel. Fügen Sie das Basisol hinzu und rühren Sie gut Wenn gewünscht, fügen Sie Atherischol Verdaft hinzu und mischen Sie gut ein. Gießen Sie das Shampoo in eine Flasche oder einen Behälter und lagern Sie es in einem kühlen, dunklen Ort. Diese beiden Rezepte dienen als grundlegend können je nach Bedarf und Vorlieben angepasst werden. Sie können verschiedene, pflanzliche Extrakt oder andere Zutaten hinzufügen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Achten Sie darauf, die Zutaten gut zu mischen und das Shampoo vor jeder Verwendung gut zu schütteln. Testen Sie das Shampoo auf einer kleinen Haarsträuchen, sicherzustellen, dass es für Ihr Haar geeignet ist, und passen Sie die Zutaten und Mengen entsprechend an. Einfaches Shampoo für alle Haartypen. Hier ist ein einfaches Shampoo-Rezept, das für alle Haartypen geeignet ist. Zutaten. 1 Tass distilliertes Wasser. 1 Stroke 4 Tass mild flüssig Seif. Z. B. Castile Seif. 1 Teelöffel Basisol. Z. B. Kokosol oder Mandel. Atherischol. Optional. Verdaft. Anleitung. Mischen Sie das destillierte Wasser und die mild flüssig Seif in einer Schüssel. Fügen Sie das Basisol hinzu und rühren Sie gut es zu kombinieren. Wenn gewünscht, fügen Sie einige Tropfen Atherischol hinzu, dem Shampoo einen angenehmen Duft zu verleihen.
Mischen Sie die authoritional Gut ein. Gießen Sie das Shampoo in ein Flasch oder einen Behälter und lagern Sie es in einem kalten, dunklen Ort. Dieses einfach Shampoo kann leicht hergestellt werden und eignet sich für alle Typen. Die mildflüssig sich reinigt das Haar sanft, während das Basissel Feuchtigkeit spendet und das Haar geschmeidig macht. Die Zugabe von authoritionalen ist optional, aber Sie können dem Shampoo einen angenehmen Duft verleihen und möglicherweise auch zusätzlich Vorteil für das Haar haben. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von selbstgemachtem Shampoo möglicherweise ein Kursingionungszeit für Ihr Haar erforderlich ist, da es sich an die natürlichen Inhaltsstoff anpasst. Es kann auch sein, dass Sie feststellen, dass Sie Ihr Haar weniger häufig waschen müssen. Das selbstgemachte Shampoo tendenziell milder ist und die natürliche Null des Haars nicht so stark entfernt wie herkömmliche Shampoos. Passen Sie die Mengen Häufigkeit der Anwendung an Ihrer individuellen Bedürfnissen. Feuchtigkeitsspendendes Shampoo für trockenes Haar. Hier ist ein Rezept für ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo, das speziell für trockenes Haar entwickelt wird. Zutaten: 1 Tass destilliertes Wasser, 1 Stroke 4 Tass mild flüssig Seif, Z. B. Castile Seif, 1 Esslöffel Aloe Vera Gel, 1 Esslöffel Honig, 1 Teelöffel Kokosöl, Atherischol, optional, Verdaft. Anleitung. In einer Schüssel das destilliert Wasser und die mild flüssig Seif gut vermischen. Fügen Sie das Aloe Vera Gel, den Honig und das Kokosöl hinzu. Rühren Sie gründlich, all Zutaten zu kombinieren. Wenn gewünscht, fügen Sie einige Tropfen Atherischol hinzu, dem Shampoo einen angenehmen Duft zu verleihen. Gießen Sie das Shampoo in ein Flasch oder einen Behälter und lagern Sie es in einem kalten, dunklen Ort. Dieses Shampoo ist besonders feuchtigkeitsspendend und eignet sich gut für trockenes Haar, das zusätzlich Pflege benötigt. Die mild flüssig Seif reinigt sanft, während das Aloe Vera Gel Feuchtigkeit spendet und die Kopfhaut beruhigt. Der Honig und das Kokosöl helfen dabei, das Haar zu pflegen und Geschmeidigkeit zu verleihen. Sie können auch Atherischol hinzufügen, den Duft des Shampoos zu personalisieren und möglicherweise zusätzlich Vorteil für das Haar zu erzielen. Verwenden Sie das Shampoo wie gewünscht. Massieren Sie es sanft in Haar und Kopfhaut ein und spülen Sie es gründlich aus. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Haar weiterhin Feuchtigkeit benötigt, können Sie auch eine Spülung mit abverlässig und Wasser verwenden, die Feuchtigkeitsbalance wiederherzustellen. Passen Sie die Mengen Häufigkeit der Anwendung des Shampoos an Ihrer individuellen Bedürfnissen. Jedes Haar ist einzigartig, daher kann es etwas Experimentieren erfordern. Die perfekt Mischung für Ihr trockenes Haar zu finden. Reinigendes Shampoo für fettiges Haar. Hier ist ein Rezept für ein reinigendes Shampoo, das speziell für fettiges Haar entwickelt wird. Zutaten: 1 Tass destilliertes Wasser, 1 Stroke 4 Tass mild flüssig Seif, Z. B. Castile Seif, 1 Esslöffel abverlässig, 1 Teelöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Teebaumel, Atherischol, optional, Verdaft, Anleitung. In einer Schüssel das destilliert Wasser und die mild flüssig Seif gut vermischen. Fügen Sie den abverlässig, den Zitronensaft und das Teebaumel hinzu. Rühren Sie gründlich, all Zutaten zu kombinieren. Wenn gewünscht, fügen Sie einige Tropfen Atherischol hinzu, dem Shampoo einen angenehmen Duft zu verleihen.
Gießen Sie das Shampoo in eine Flasche oder einen Behälter und lagern Sie es in einem kalten, dunklen Ort. Dieses Shampoo ist besonders reinigend und eignet sich gut für fettiges Haar, das zu einer übermäßigen Talgproduktion neigt. Die mildflüssig reinigt das Haar gründlich, während der Abfallessig und der Zitronensaft dabei helfen, Überschüssiges zu entfernen und die Kopfhaut auszugleichen. Das Teebaumel hat antiseptische Eigenschaften und kann helfen, die Talgproduktion zu regulieren. Sie können auch authorisch hinzufügen, den Duft des Shampoos zu personalisieren und möglicherweise zusätzlich Vorteile für das Haar zu erzielen. Verwenden Sie das Shampoo wiegend. Massieren Sie es sanft in Haar und Kopfhaut ein und spülen Sie es gründlich aus. Achten Sie darauf, dass das Shampoo nicht in die Augen gelangt, da es durch den Zitronensaft und das Teebaumel reisen kann. Passen Sie die Menge und Häufigkeit der Anwendung des Shampoos an Ihre individuellen Bedürfnissen. Jedes Haar ist einzigartig. Daher kann es etwas experimentieren erfordern, die perfekt Mischung für ihr fettiges Haar zu finden. Beruhigendes Shampoo für empfindlich Kopfhaut. Hier ist ein Rezept für ein beruhigendes Shampoo, das speziell für empfindlich Kopfhaut entwickelt wird. Zutaten: 1 Tass destilliertes Wasser, 1 Stroke 4 Tass mild flüssig Sief. Z. B. Castile Sief. 1 Esslöffel Aloe Vera Gel. 1 Esslöffel Kamillentea. Abgekühlt. 1 Teelöffel Jojoba. Atherischol. Optional. Verduft. Anleitung. In einer Schüssel das destilliert Wasser und die mild flüssig Sief gut vermischen. Fügen Sie das Aloe Vera Gel, den abgekühlten Kamillentea und das Jojoba hinzu. Rühren Sie gründlich, all Zutaten zu kombinieren. Wenn gewünscht, fügen Sie einige Tropfen Atherischol hinzu, dem Shampoo einen angenehmen Duft zu verleihen. Gießen Sie das Shampoo in eine Flasche oder einen Behälter und lagern Sie es in einem kalten, dunklen Ort. Dieses Shampoo ist besonders beruhigend und eignet sich gut für empfindlich Kopfhaut, die zu reisigen und Juckreis neigt. Die mildflüssig Sief reinigt sanft, während das Aloe Vera Gel und der Kamillentea die Kopfhaut beruhigen und Irritationen lindern können. Das Jojoba hilft dabei, Feuchtigkeit zu spenden und die Kopfhaut zu pflegen. Sie können auch Atherischol hinzufügen, den Duft des Shampoos zu personalisieren und möglicherweise zusätzlich Vorteile für das Haar zu erzielen. Verwenden Sie das Shampoo wiegend. Massieren Sie es sanft in Haar und Kopfhaut ein und spülen Sie es gründlich aus. Achten Sie darauf, dass das Shampoo nicht in die Augen gelangt, da es reisen kann. Passen Sie die Menge und Häufigkeit der Anwendung des Shampoos an Ihre individuellen Bedürfnissen. Jede Kopfhaut ist einzigartig, daher kann es etwas experimentieren erfordern, die perfekt Mischung für Ihre empfindlich Kopfhaut zu finden. Fortgeschrittene Rezepte und Anpassungen. Fortgeschrittene Rezepte ermöglichen eine große Vielfalt und Anpassungsmöglichkeiten für selbstgemachtes Shampoo. Hier sind einige Ideen und Anpassungen, die Sie ausprobieren können. Kräuterinfusion. Anstelle von destilliertem Wasser können Sie eine Infusion aus Kräutern herstellen, Ihrem Shampoo zusätzlich Vorteile zu verleihen. Beispiel für Kräuter, die für die Haarpflege geeignet sind Rosmarin, Brennnessel, Lavendel oder Kamille. Fügen Sie die Kräuter zu kochendem Wasser hinzu, lassen Sie sie ziehen und abkühlen. Bevor Sie zur Herstellung des Shampoos verwenden.
Haarstockens Shampoo. Fugen sie zu ihrem Shampoo zutaten hinzu, die das Haarstocken und des Vorschoden schützen. Dies können zum Beispiel Geld, Bier oder Haferprotein sein. Die Inhaltsstoffe können das Haar kräftigen und im Glanz verleihen. Antischappen Shampoo. Wenn sie unter Schappen leiden, können sie ihrem Shampoo Zutaten hinzufügen, die helfen, die Kopfhaut zu beruhigen und Schappen zu reduzieren. T-Bommel, Zitronensaft oder Apfelessig können bei der Bekämpfung von Schappen helfen. Achten Sie jedoch darauf, die Zutaten in Massen zu verwenden, da sie bei empfindlicher Kopfhaut reisen können. Haarwashes Shampoo. Wenn Sie das Wachstum Ihrer Haare einragen möchten, können Sie Zutaten wie Rosmarinol, Boxhornklee Samanol oder Rosinosol zu Ihrem Shampoo hinzufügen. Die Inhaltsstoffe können die Durchblutung der Kopfhaut fördern und das Haarwachstum unterstützen. Farbschutz Shampoo. Wenn Sie gefärbtes Haar haben, können Sie Zutaten verwenden, die dazu beitragen, die Farblange zu erhalten und das Haar vor dem Ausbleichen zu schützen. Einige Optionen sind Hennepulver, Kamillentee oder Kokosmilch. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, die richtige Menge und Kombination von Zutaten zu finden, die zu Ihrem Haartyp und Ihren Bedürfnissen passen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Rezepten und passen Sie sie gegebenenfalls, das beste Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie euch, dass selbstgemachte Shampoo im Vergleich zu kommerziellen Produkten möglicherweise nicht die Gleichhaltbarkeit hat. Daher ist es ratsam, kleine Mengen herzustellen und regelmäßig frisches Shampoo zuzubereiten. Intensiv Haare mit natürlichen Zutaten. Intensiv Haare mit natürlichen Zutaten kann das Haar tief und wirksam pflegen, reparieren und mit Feuchtigkeit versorgen. Hier ist ein Rezept für intensiv Haare, die Sie zu Hause herstellen können. Zutaten: 1 Reif Avocado, 2 Esslöffel Kokosöl, 1 Esslöffel Honig, 1 Teelöffel Olivenöl. Atherisol, optional, Verdacht, Anleitung. In einer Schüssel die Reif Avocado mit einer Gabel gründlich zerdrücken, bis cremige Konsistenz erreicht ist. Fügen Sie das Kokosöl, den Honig und das Olivenöl hinzu. Rühren Sie gut all Zutaten zu kombinieren. Wenn gewünscht, fügen Sie einige Tropfen Atherisol hinzu. Der Haare einen angenehmen Duft zu verleihen und möglicherweise zusätzlich Vorteil für das Haar zu erzielen. Tragen Sie die Haare auf das feuchte Haar auf und konzentrieren Sie sich besonders auf die Spitzen und Trapezienbereich. Massieren Sie die Haare sanft in Haar und Kopfhaut ein und achten Sie darauf, dass alle Haarsträhnen gleichmäßig bedeckt sind. Wickeln Sie Ihr Haar in ein Handtuch oder ein Duschhab und lassen Sie die Haare für mindestens 30 Minuten oder sogar über Nacht einwickeln. Nach der Einwirkzeit spülen Sie Ihr Haar gründlich aus und waschen Sie es mit einem milden Shampoo. Die intensiv Haare ist besonders nahrend und eignet sich gut für strapaziertes, trockenes oder geschädigtes Haar. Die Avocado spendet Feuchtigkeit, während das Kokosöl, der Honig und das Olivenöl das Haar pflegen, reparieren und im Geschmeidigkeit verleihen. Sie können auch Atherisol hinzufügen, den Duft der Haare zu personalisieren und möglicherweise zusätzlich Vorteil für das Haar zu erzielen. Verwenden Sie die intensiv Haare einmal pro Woche oder je nach Bedarf, das beste Ergebnis zu erzielen. Sie können die Mengen der Zutaten und die Länge und Dick Ihres Haars anpassen. Wenn Sie Rest der Haare haben,
Können sie im Kachelskränk lagern und innerhalb von 1 bis 2 Tagen verwenden. Beichten sie, dass allergleiche Reaktionen auf bestimmte Zutaten auftreten können. Fahren sie vor der Anwendung der Haare-Patch-Test durch, sicherzustellen, dass sie nicht gegen ihn der Zutaten allergisch sind. Kräuterinfusionen für zusätzlich Pflege. Kräuterinfusionen können eine wunderbare Ergänzung für selbstgemachtes Shampoo sein, das sie dem Haar zusätzlich pflegend Vorteil bieten können. Hier sind einige beliebte Kräuter und ihre Vorteile, wenn sie als Infusion verwendet werden. Rosmarin. Rosmarin ist bekannt für seine stimulierenden Eigenschaften, die das Haar wachstum fördern können. Ein Rosmarin-Infusion kann euch helfen, die Kopfhaut zu beruhigen, Schuppen zu reduzieren und das Haar zu stocken. Kamille. Kamille hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften. Ein Kamillen-Infusion kann die Kopfhaut beruhigen, Juckreis lindern und das Haar weicher und glänzender machen. Brennnessel. Brennnesseln sind reich an Nährstoffen wie Eisen, Vitamin C und B-Vitaminen. Ein Brennnessel-Infusion kann das Haar kräftigen, Haarausfall reduzieren und die Gesundheit der Kopfhaut verbessern. Lavendel. Lavendel hat beruhigende Eigenschaften und einen angenehmen Duft. Ein Lavendel-Infusion kann helfen, Stress abzubauen, die Kopfhaut zu beruhigen und das Haar zu revitalisieren. Pfefferminz. Pfefferminz hat eine kühlend und erfrischende Wirkung. Ein Pfefferminz-Infusion kann helfen, die Kopfhaut zu beleben, Juckreis zu lindern und das Haar zu revitalisieren. Ein Kräuterinfusion herzustellen, geben sie ein Handvoll frisch oder getrocknet Kräuter in ein Schüssel und gießen sie kochendes Wasser darüber. Lassen Sie die Infusion für etwa 30 Minuten ziehen und sieben Sie dann die Kräuter ab. Die entstehende Flüssigkeit kann als Basis für ihr selbstgemachtes Shampoo verwendet werden. Sie können die Kräuterinfusion auch als Haarspülung nach dem Waschen verwenden, indem sie auf das feuchte Haar auftragen und nicht ausspülen. Denken Sie daran, dass verschiedene Kräuter unterschiedlich Wirkungen haben und es wichtig ist, diejenigen auszuwählen, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen. Sie können auch verschiedene Kräuter kombinieren, eine individuelle Mischung zu erstellen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kräutern und finden Sie heraus, welche am besten für Ihr Haar geeignet sind. Anpassung der Rezepten persönlich vorlieben. Die Rezepte für selbstgemachtes Shampoo können leicht und persönlich vorlieben angepasst werden. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie die Rezepte nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben anpassen können. Duft. Fügen Sie Öl hinzu, Ihrem Shampoo einen angenehmen Duft zu verleihen. Wollen Sie Öl, die Ihnen gefallen und die euch Vorteil für das Haar bieten können. Beliebte Optionen sind Lavendel, Rosmarin, Zitronenmelisse, Teebaumel und Pfefferminz. Experimentieren Sie mit verschiedenen Duftkombinationen, Ihren persönlichen Lieblingsduft zu finden. Konsistenz. Wenn Sie die Konsistenz des Shampoos anpassen möchten, können Sie die Mengenflüssigkeit oder in den Rezepten variieren. Wenn Sie ein dickes Shampoo bevorzugen, fügen Sie wenige Flüssigkeit hinzu. Für eine dünne Konsistenz können Sie etwas mehr Flüssigkeit verwenden. Zutatenersatz. Wenn Sie bestimmte Zutaten nicht vertragen oder nicht zur Hand haben, können Sie dies durch ordentliche Zutaten ersetzen. Zum Beispiel können Sie Mandel anstelle von Jojoba verwenden oder Shea Butter anstelle von Kokosöl.
CNC jedoch vorsichtig bei der Auswahl der Ersatzzutaten, da sie unterschiedliche Eigenschaften haben können. Zusätzlich Pflege, wenn sie spezifisch Haarprobleme oder Bedürfnis haben, können sie zusätzlich Zutaten zu den Rezepten hinzufügen. Zum Beispiel können sie Aloe Vera Gel für zusätzlich Feuchtigkeit verwenden, Arganol für Glanz und Geschmeidigkeit oder Vitamin E für die Haargesundheit. Experimentieren Sie mit verschiedenen Zutaten, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Anpassung der Mensch. Sie können die Mengen der Zutaten in den Rezepten anpassen, mehr oder weniger Shampoo herzustellen, je nach Ihren Bedürfnissen. Beachten Sie jedoch, dass selbstgemachte Shampoo im Vergleich zu kommerziellen Produkten möglicherweise nicht die gleiche Haltbarkeit hat. Daher ist es ratsam, kleine Mengen herzustellen und regelmäßig frisches Shampoo zuzubereiten. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, sorgfältig auf Ihr Haar- und Kopfhaut zu achten und zu beobachten, wie Sie auf die Anpassungen reagieren. Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben, daher kann es etwas Experimentieren erfordern, das perfekte Shampoo für Sie zu finden. Tipps für die Herstellung und Aufbewahrung. Hier sind einige Tipps für die Herstellung und Aufbewahrung von selbstgemachtem Shampoo. Sauberkeit. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Utensilien, Behälter und Arbeitsflächen sauber sind, Kontaminationen zu vermeiden. Verwenden Sie am besten sterilisierte Behälter, das Wachstum von Bakterien und Schimmel zu verhindern. Messen Sie die Zutaten genau ab, achten Sie darauf, die Zutaten gemäß den angegebenen Mengen angeben abzumessen, ein ausgewogenes Shampoo zu erhalten. Übermäßige Mengen bestimmter Inhaltsstoff können das Haar belasten oder eine unerwünschte Wirkung haben. Rühren Sie gründlich mischen Sie alle Zutaten gründlich, sicherzustellen, dass sie gut kombiniert sind und eine homogene Mischung entsteht. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Inhaltsstoffe gleichmäßig im Shampoo verteilt sind. Aufbewahrung. Lagern Sie das selbstgemachte Shampoo in geeigneten Behältern. Wollen Sie am besten Dunkelglas oder Kunststoffflaschen, die wohlig geschützt sind. Vermeiden Sie Behälter aus Metall, die bestimmte Inhaltsstoffe mit Metall reagieren können. Halten Sie das Shampoo gut verschlossen und an einem kühlen, dunklen Ort, die Haltbarkeit zu verlängern. Haltbarkeit. Selbstgemachtes Shampoo enthält kein Konservierungsstoff wie kommerzielle Produkt. Daher ist die Haltbarkeit begrenzt. In der Regel ist selbstgemachtes Shampoo für 1-2 Monate haltbar, je nach den enthaltenen Zutaten. Beachten Sie jedoch Veränderungen in Geruch, Textur oder Aussehen des Shampoos. Die Design sichern für eine abgelaufene Haltbarkeit oder eine Kontamination sein kann. Beraten Sie daher lieber kleine Mengen Shampoos zu, sicherzustellen, dass Sie es innerhalb einer angemessenen Zeit verwenden. Allergien und Empfindlichkeiten. Beachten Sie, dass einige Menschen allergisch oder empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe reagieren können. Führen Sie vor der Verwendung eines selbstgemachten Shampoos einen Patch-Test durch, indem Sie ein klein Mensch auf die Haut hinter dem OHR auftragen und 24 Stunden warten. Wenn keine negativen Reaktionen auftreten, ist das Shampoo wahrscheinlich sicher für Sie. Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass IHR selbstgemachtes Shampoo gut und sicher verwendet werden kann.
Achten Sie jedoch immer auf mögliche Veränderungen oder Reaktionen Ihrer Haar- und Kopfhaut und passen Sie die rezeptgegebenen Folgen. Anleitung zur Herstellung von selbstgemachtem Shampoo. Hier ist eine allgemeine Anleitung zur Herstellung von selbstgemachtem Shampoo. Schritt 1. Sammeln Sie die benötigten Zutaten gemäß dem ausgeübelten Rezept. Dies kann Basisol, Orthorichol, Kräuterinfusionen und zusätzliche Zutaten umfassen. Schritt 2. Stellen Sie sicher, dass alle Utensilien und Behälter sauber sind, Contaminationen zu vermeiden. Schritt 3. Messen Sie die Zutaten gemäß den Angaben im Rezept sorgfältig ab. Beachten Sie die angegebenen Mengen, ein ausgewogenes Shampoo zu erhalten. Schritt 4. Wenn das Rezept erfordert, dass Sie Orthorichol oder Kräuterinfusionen verwenden, beraten Sie diese und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie verwenden. Schritt 5. Kombinieren Sie alle Zutaten in einem geeigneten Behälter. Rühren Sie gründlich sicherzustellen, dass alle Zutaten gut kombiniert sind und eine homogene Mischung entsteht. Schritt 6. Prüfen Sie die Konsistenz des Shampoos. Wenn es zu dick ist, fügen Sie etwas mehr Flüssigkeit hinzu. Wenn es zu dünn ist, fügen Sie etwas mehr Basisol oder feste Zutaten hinzu, es zu würdigen. Schritt 7. Überprüfen Sie den Duft des Shampoos. Wenn Sie den Duft intensivieren möchten, fügen Sie einige Tropfen Orthorichol hinzu und rühren Sie erneut Schritt 8. Gießen Sie das selbstgemachte Shampoo in ein geeignetes Flasche oder einen Behälter. Achten Sie darauf, dass der Behälter gut verschlossen ist, das Shampoo vor Lichteinwirkung und Kontamination zu schützen. Schritt 9. Beschriften Sie den Behälter mit dem Datum der Herstellung und den Inhaltsstoffen, damit Sie den Überblick behalten. Schritt 10. Verwenden Sie das selbstgemachte Shampoo wie jedes andere Shampoo. Schütteln Sie die Flasche vor jedem Gebrauch, die Inhaltsstoffe gut zu vermischen. Bitte beachten Sie, dass dies eine allgemeine Anleitung ist und dass sich die spezifischen Schritte je nach Rezept und gewünschtem Shampoo-Typ unterschieden können. Es ist wichtig, die Anweisungen im geübelten Rezept genau zu befolgen, optimale Ergebnisse zu erzielen. Lagerung und Haltbarkeit der Shampoos. Die Lagerung und Haltbarkeit von selbstgemachtem Shampoo können je nach den enthaltenen Zutaten und der Art der Konservierung variieren. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. Lagerung. Bewahren Sie das selbstgemachte Shampoo in dunklen Glas oder Kunststoffflaschen auf, die vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Licht kann die Qualität der Inhaltsstoffe beeinträchtigen. Lagern Sie die Flaschen an einem kühlen, trockenen Ort, eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Verschluss. Stellen Sie sicher, dass die Flaschen gut verschlossen sind, das Eindringen von Luft und Verunreinigungen zu verhindern. Dies hilft, die Haltbarkeit des Shampoos zu verlängern. Haltbarkeit. Selbstgemachtes Shampoo enthält kein künstlichen Konservierungsstoff wie kommerzielle Produkt. Daher ist die Haltbarkeit begrenzt. In der Regel ist selbstgemachtes Shampoo für 1-2 Monate haltbar, wenn es korrekt gelagert wird. Veränderungen beachten. Achten Sie auf Veränderungen in Geruch, Textur oder Aussehen des Shampoos. Wenn sich der Geruch verändert, das Shampoo in seltsame Konsistenz aufweist oder Anzeichen von Schimmel oder Verunreinigungen zeigt, werfen Sie es weg und stellen Sie ein New Charge her.
Konservierungsmittel, wenn sie in lange Haltbarkeit wünschen, können sie natürlich Konservierungsmittel wie Vitamin E oder Grapefruitkernextrakt verwenden. Dies können helfen, das Wachstum von Bakterien und Pilzen zu hemmen. Befolgen Sie die Anweisungen für die Verwendung dieser Konservierungsmittel gemäß dem geordneten Rezept. Es ist wichtig zu beachten, dass selbstgemachte Shampoo möglicherweise nicht so lang haltbar ist wie kommerzielle Produkt, da es kein starken Konservierungsmittel enthält. Es ist daher ratsam, Cleanerchargen herzustellen und regelmäßig frisches Shampoo zuzubereiten, die Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie euch, dass selbstgemachte Shampoo auf natürlicher Basis sein kann und daher empfindlicher auf Umgebungseinfluss reagieren kann. Wenn Sie Zweifel haben oder Veränderungen bemerken, ist es am besten, das Shampoo zu verwerfen und ein new Charge herzustellen, potenziell Risiken zu vermeiden. Hygienepraktiken beim Shampoo herstellen. Beim Herstellen von selbstgemachtem Shampoo ist es wichtig, gute Hygienepraktiken einzuhalten, die Sicherheit und Qualität des Produkts zu gewährleisten. Hier sind einige Tipps für die Hygiene beim Shampoo herstellen. Sauber Arbeitsfläche. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsfläche sauber ist, bevor Sie mit der Herstellung beginnen. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und verwenden Sie bei Bedarf Desinfektionsmittel. Sauber Utensilien. Verwenden Sie sauber Utensilien, wie Löffel, Messbecher und Schüsseln. Reinigen Sie gründlich vor der Verwendung, Kontaminationen zu vermeiden. Handwaschen. Waschen Sie Ihr Hand gründlich mit Seife und warmem Wasser, bevor Sie mit der Herstellung beginnen. Dies verhindert die Übertragung von Bakterien und Keimen auf die Zutaten. Sterilisiert Behälter. Verwenden Sie sterilisiert Behälter, das selbstgemachte Shampoo aufzubewahren. Sie können die Behälter vor der Verwendung in kochendem Wasser sterilisieren oder sie gründlich mit heißem Wasser und Seife reinigen. Vermeiden Sie direkten Kontakt. Vermeiden Sie es, Ihr Hand direkt in das Shampoo zu touchen, da dies das Risiko einer Kontamination erhöhen kann. Verwenden Sie stattdessen Löffel oder andere sauber Utensilien, das Shampoo zu entnehmen. Schnell abfüllen. Füllen Sie das selbstgemachte Shampoo schnell in die Behälter ab, die Zeit, in der es ungeschützt ist, zu minimieren. Dies hilft, das Risiko einer Kontamination zu reduzieren. Kühlung von Zutaten. Falls erforderlich, kühlen Sie bestimmt Zutaten vor der Verwendung im Shampoo-Herstellungsprozess, das Wachstum von Bakterien zu hemmen. Aufbewahrung im Kühlschrank. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, das selbstgemachte Shampoo im Kühlschrank aufzubewahren, insbesondere wenn es frisch oder leicht verderbliche Inhaltsstoffe enthält. Überprüfen Sie das Rezept und folgen Sie den Anweisungen zur Aufbewahrung. Durch die Einhaltung guter Hygienepraktiken können Sie sicherstellen, dass Ihr selbstgemachtes Shampoo sauber, sicher und von guter Qualität ist. Häufig gestellt Fragen und Problemlösungen. Hier sind einige häufig gestellt Fragen und Problemlösungen im Zusammenhang mit selbstgemachtem Shampoo. F. Mein selbstgemachtes Shampoo ist zu dünnflüssig. Was kann ich tun? A. Wenn Ihr Shampoo zu dünn ist, können Sie versuchen, etwas fester Zutaten hinzuzufügen, wie zum Beispiel Xanthengummi oder Guarkernmehl. Fügen Sie dies in kleinen Mengen hinzu und rühren Sie gut
bis die Konsistenz erreicht ist. F. Mein selbstgemachtes Shampoo ist so dick so. Wie kann ich es verdienen? A. Wenn ihr Shampoo so dick ist, können Sie etwas mehr Flüssigkeit hinzufügen. Wie zum Beispiel Wasser oder Kräuterinfusion. Fügen Sie die Flüssigkeit nach und nach hinzu, bis die Konsistenz erreicht ist. F. Mein selbstgemachtes Shampoo schäumt nicht gut. Was kann ich tun? A. Einige selbstgemachtes Shampoo schäumen möglicherweise nicht so stark wie kommerzielle Produkte, da diese oft künstliche Schaumbildner enthalten. Sie können jedoch versuchen, die Schaumbildung zu verbessern, indem Sie etwas mehr Kokosmilch, Siefenkrautextrakt oder natürlich Tensid wie Desylglucoside hinzufügen. Experimentieren Sie mit kleinen Mengen, die Schaumbildung zu erzielen. F. Mein selbstgemachtes Shampoo hinterlässt Rückstand in meinem Haar. Was kann ich tun? A. Rückstand im Haar können auf eine unzureichende Ausspülung des Shampoos hinweisen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Shampoo gründlich ausspülen und dabei warmes Wasser verwenden. Möglicherweise müssen Sie das Shampoo auch etwas verdienen, sicherzustellen, dass es leichter aus dem Haar ausgespült werden kann. F. Mein selbstgemachtes Shampoo hat einen seltsamen Geruch. Was ist passiert? A. Ein ungewöhnlicher Geruch kann auf ein Verderbtheit oder Kontamination des Shampoos hindeuten. Überprüfen Sie die Zutaten und stellen Sie sicher, dass alle frisch und von guter Qualität sind. Wenn der Geruch unangenehm bleibt, entsorgen Sie das Shampoo und bereiten Sie ein neues zu. F. Mein selbstgemachtes Shampoo brennt in meinen Augen. Was kann ich tun? A. Wenn ihr Shampoo in den Augen brennt, kann dies auf zu stark oder irritierend Inhaltsstoff zurückzuführen sein. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen und spülen Sie sofort gründlich mit Wasser aus, falls das Shampoo in die Augen gelangt. Überprüfen Sie die Inhaltsstoffe und passen Sie das Rezept an, Reisenzutaten zu reduzieren oder zu entfernen. Diese Antworten dienen als allgemein Leitlinien, aber es ist wichtig, individuell Rezept und spezifische Bedürfnisse zu berücksichtigen. Bei weiteren Fragen oder spezifischen Problemen ist es ratsam, Ihnen Fachmann, wie zum Beispiel einen Dermatologen oder einen Haarspezialisten, zu konsultieren. Antworten auf häufige Fragen zur Herstellung von Shampoo. Selbstgemachtes Shampoo herzustellen kann einige Fragen aufwerfen. Hier sind einige häufig gestellte Fragen und entsprechend Antworten zur Herstellung von Shampoo. F. Ist es schwierig, selbst Shampoo herzustellen? A. Nein. Die Herstellung von selbstgemachtem Shampoo kann ziemlich einfach sein. Es erfordert jedoch etwas Forschung, die richtigen Zutaten und Verhältnisse zu finden. Sobald Sie das Grundprinzip verstehen, können Sie verschiedene Rezepte ausprobieren und sie in Ihr Bedürfnis anpassen. F. Welche Zutaten benötige ich, Shampoo selbst herzustellen? A. Die Zutaten für selbstgemachtes Shampoo variieren je nach Rezept, aber einige häufig verwendete Zutaten sind Flüssigkeiten wie Wasser, Kräuterinfusionen oder Hydrolyt, Tensid wie Kastillensief oder Kokosnuss Tensid, Authorial verduftend zusätzliche Zutaten wie Öl, Kräuterextrakt oder Protein für spezifische Zweck. F. Wo finde ich die Zutaten für selbstgemachtes Shampoo? A. Die Zutaten für selbstgemachtes Shampoo können in verschiedenen Geschäften,
Apotheken oder online erhältlich sein. Achten Sie auf Hochwertige, natürlich und biologische Optionen. Bei Bedarf können Sie auch bestimmt Zutaten in Reformhäusern oder spezialisierten Geschäften für nette Kosmetik finden. Wie lang ist selbstgemachtes Shampoo haltbar? Die Haltbarkeit von selbstgemachtem Shampoo hängt von den verwendeten Zutaten ab. In der Regel ist es ratsam, Cleanerchargen herzustellen und sie innerhalb von 1-3 Monaten zu verwenden. Es gibt jedoch auch Konservierungsmethoden, wie die Zugabe von Vitamin E oder Konservierungsstoffen, die Haltbarkeit zu verlängern. Lesen Sie das Rezept und die Empfehlungen sorgfältig durch, die optimale Haltbarkeit zu gewährleisten. Kann ich selbstgemachtes Shampoo für jeden Haartyp verwenden? Ja. Selbstgemachtes Shampoo kann für verschiedene Haartypen angepasst werden. Es gibt Rezepte, die speziell für trockenes, fettiges, normales oder lockiges Haar entwickelt werden. Sie können auch Zutaten anpassen und verschiedene Rezepte ausprobieren, das Shampoo an Ihrer individuellen Bedürfnisse anzupassen. Kann ich selbstgemachtes Shampoo auch für Kinder verwenden? Ja. Selbstgemachtes Shampoo kann auch für Kinder verwendet werden. Es ist wichtig, jedoch auf kinderfreundliche Zutaten und mild Formeln zu achten. Vermeiden Sie potenziell Reisen oder Allergeninhaltsstoffe und testen Sie das Shampoo vorher in einer kleinen Hotstelle, sicherzustellen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Die Antworten sollen als allgemeine Richtlinien dienen. Es ist wichtig, sich immer an die spezifischen Anweisungen und Empfehlungen des ausgewählten Rezepts zu halten und bei Unsicherheiten einen Fachmann zu konsultieren. Lösungen für mögliche Probleme beim Shampoo herstellen. Hier sind einige mögliche Probleme, die beim Herstellen von Shampoo auftreten können, und entsprechend Lösungen. Problem 1. Das Shampoo ist zu dünnflüssig. Lösung. Fügen Sie etwas sanften Gummi oder Guarkernmehl hinzu, die Konsistenz zu verdicken. Reduzieren Sie die Mengenflüssigkeit in Ihrem Rezept. Erhöhen Sie den Anteil an festen Zutaten wie Tensiden oder Sklommen. Problem 2. Das Shampoo ist zu dick so. Lösung. Fügen Sie etwas mehr Flüssigkeit hinzu, wie zum Beispiel Wasser oder ein Kräuterinfusion. Verwenden Sie weniger Festzutaten oder reduzieren Sie die Mengentensiden. Schütteln Sie die Shampooflasche vor jeder Verwendung gut, die Konsistenz zu verbessern. Problem 3. Das Shampoo schäumt nicht gut. Lösung. Verwenden Sie Tenside wie Cacamidopropylbutin oder Sodium Cocoyl Isothanat, die für ein bisher Schaumbildung sorgen. Fügen Sie ein paar Tropfen österreichisches Öl wie Pfefferminz oder Rosmarin hinzu, die Schaumbildung zu fördern. Achten Sie darauf, dass Sie das Shampoo gründlich in das feuchte Haar massieren, den Schaum zu aktivieren. Problem 4. Das Shampoo hinterlässt Rückstand im Haar. Lösung. Stellen Sie sicher, dass Sie das Shampoo gründlich ausspülen. Verwenden Sie warmes Wasser und massieren Sie die Kopfhaut gut, all Rückstand zu entfernen. Verdünnen Sie das Shampoo, indem Sie etwas mehr Wasser hinzufügen, die Ausspülung zu erleichtern. Überprüfen Sie die Zutaten und stellen Sie sicher, dass Sie kein schweren Öl oder Wachs verwenden, die Rückstand hinterlassen können. Problem 5. Das Shampoo trocknet das Haar aus. Lösung. Verwenden Sie feuchtigkeitsspendende Zutaten wie Aloe Vera Gel, Honig oder pflanzlich Öl in Ihrem Rezept.
Reduzieren Sie Dimension Tensiden oder verwenden Sie mal der Tenside. Das Haar weniger auszutrocknen. Verwenden Sie nach dem Shampoonieren Ihnen selbst gemachten Conditioner oder ein Haarmask. Feuchtigkeit zurückzugeben. Dies lassen können als Ausgangspunkt dienen. Aber es ist wichtig, individuell Rezept und Haartypen zu berücksichtigen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Zutaten und Proportionen. Das perfekt Shampoo für Ihr Bedürfnis zu finden. Zusätzlich Anregungen für natürlich Haarpflege. Natürlich Haarpflege geht über die Herstellung von selbstgemachtem Shampoo hinaus. Hier sind einige zusätzliche Anregungen für ein ganzheitlich und natürlich Haarpflegeroutine. Verwenden Sie natürlich Bürsten. Entschieden Sie sich für Haarbürsten mit Naturborsten wie Wildschweinborsten. Die sanft durch ihr Haargleitung und die natürlichen Öl gleichmäßig verteilen können. Vermeiden Sie übermäßiges Waschen. Waschen Sie Ihr Haar nicht zu häufig, den natürlichen Ölhaushalt der Kopfhaut zu erhalten. Reduzieren Sie den Einsatz von Shampoo und spülen Sie stattdessen Ihr Haar mit Wasser aus oder verwenden Sie eine Mildspülung. Trocknen Sie Ihr Haar auf natürliche Weise. Vermeiden Sie den übermäßigen Einsatz von Hitze durch Föhnen oder Styling-Werkzeuge. Lassen Sie Ihr Haar in der Luft trocknen oder verwenden Sie einen Diffuseraufsatz. Die natürliche Texte zu bewahren. Verwenden Sie natürlich Haarmasken. Ergänzen Sie Ihr Haarpflege mit selbstgemachten Haarmasken aus natürlichen Zutaten wie Avocado, Kokosöl, Jod oder Aloe Vera Gel. Dies können das Haar mit Feuchtigkeit versiegen, Noren und stocken. Achten Sie auf Ihre Ernährung. Ausgewogene Ernährung mit ausreichender Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen ist wichtig für Jessens Haarwachstum. Essen Sie nordreste frisch Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Fisch und Nuss. Schützen Sie Ihr Haar vor Umweltbelastungen. Bedecken Sie Ihr Haar bei extremer Sonneneinstrahlung mit einem Hut oder Tuch, es vor UV-Strahlen zu schützen. Vermeiden Sie den übermäßigen Einsatz von Chlorwasser oder Salzwasser, indem Sie vor dem Schwimmen Ihr Haar befeuchten und es mit einer Haarmaske oder einem Conditioner schützen. Massieren Sie Ihr Kopfhaut. Regelmäßig Kopfhautmassagen verbessern die Durchblutung und fördern das Haarwachstum. Verwenden Sie Ihre Fingerspitzen, sanft kreisend Bewegungen auf der Kopfhaut auszuführen. Vermeiden Sie aggressiv chemische Behandlungen. Reduzieren Sie den Einsatz von Haarfarben, Duerwellen, Glättungsbehandlungen oder anderen chemischen Behandlungen, die das Haar schädigen können. Entschieden Sie sich stattdessen für natürliche Alternativen oder lassen Sie Ihr Haar in seinen natürlichen Texte. Diese zusätzlichen Anregungen können dazu beitragen, die Gesundheit und Schönheit Ihres Haars zu fördern, indem Sie natürliche Pflegepraktiken in Ihre Routine integrieren. Experimentieren Sie und finden Sie heraus, welche Methoden und Zutaten am besten für Ihr Haar funktionieren. Conditioner und Haarmasken selber matchen. Selbstgemacht Conditioner und Haarmasken können eine wunderbare Ergänzung zu Ihrem selbstgemachten Shampoo sein. Hier sind einige grundlegende Rezepte, Ihre eigenen Conditioner und Haarmasken herzustellen. Selbstgemachte Conditioner für alle Haartypen. Zutaten. 1 Tasse destilliertes Wasser. 2 Esslöffel Apfelessig oder Zitronensaft. 1 Esslöffel Jojoba oder Kokosöl. Atherisol. Optional. Verdacht. Anleitung. Mischen Sie das destillierte Wasser,
den abverlässig oder zitronensaftend das Jojoba oder Kokosel in einer Flasche. Fügen Sie bei Bedarf ein paar Tropfen Österreichöl hinzu, Ihnen angenehmen Duft zu erzielen. Verschließen Sie die Flasche gut und schütteln Sie gründlich, all Zutaten zu mischen. Nach dem Waschen des Haars tragen Sie den selbstgemachten Conditioner auf das feuchte Haar auf und lassen Sie ihn für einige Minuten einwirken. Gründlich ausspülen. Dieser Conditioner kann helfen, das Haar zu entwirren, Feuchtigkeit zu spenden und im Glanz zu verlieren. Selbstgemacht Haarmask für die Fenwirksame Pflege. Zutaten: 1 Reif Avocado, 2 Esslöffel Kokosöl, 1 Esslöffel Honig, 1 Esslöffel Jod oder Sauce. Anleitung: in einer Schüssel die Reif Avocado gut zerdrücken, bis ihn glatt paste entsteht. Fügen Sie das Kokosöl, den Honig und den Jod oder die Sauce hinzu und mischen Sie alles gut zusammen. Tragen Sie die Haarmaske auf das feuchte Haar auf und konzentrieren Sie sich besonders auf die Spitzen und trockenen Bereich. Wickeln Sie Ihr Haar in ein Handtuch oder ein Duschhab und lassen Sie die Maske für 20-30 Minuten einwirken. Gründlich ausspülen und wiegen und shampoonieren. Diese Haarmaske kann dem Haar Feuchtigkeit spenden, es stocken und geschmeidig machen. Sie können dieses Grundrezept nach Belieben anpassen, indem Sie zusätzliche Zutaten hinzufügen, die Ihren spezifischen Haarbedürfnissen entsprechen. Denken Sie daran, dass jeder Haartyp unterschiedliche Anforderungen hat. Daher ist es wichtig, die Rezept entsprechend anzupassen. Vor der Anwendung von Conditionern und Haarmasken ist es ratsam, Ihnen Patch-Test durchzuführen, sicherzustellen, dass Sie nicht allergisch auf die Zutaten reagieren. Natürlich Alternativen für Styling-Produkt. Wenn es Styling-Produkt geht, können Sie auch natürlich Alternativen verwenden, Ihrem Haar das gewünschte Aussehen zu verleihen. Hier sind einige natürliche Alternativen für gängige Styling-Produkt. Natürlich Haargels. Anstelle von herkömmlichen Haargels, die oft chemischen Inhaltsstoff enthalten, können Sie natürlich Alternativen wie Leinsamen Gel verwenden. Kochen Sie dazu ein Tass Leinsamen in 2 Tassen Wasser, bis ein gelatige Konsistenz entsteht. Sie können Österreichöl hinzufügen, Ihnen angenehmen Duft zu erzielen. Haarwashes aus Bienenwashes. Bienenwashes ist ein natürlich Alternativ zu Haarwaschen, die beim Styling verwendet werden können. Erwärmen Sie ein klein Mensch Bienenwashes zusammen mit einem Trogerl wie Kokosöl oder Jojoba, bis es geschmolzen ist. Tragen Sie das Washes dann auf das Haar auf, es zu formen und zu stylen. Natürlich Haarsprays. Statt herkömmlicher Haarsprays, die oft Alkohol und künstlich Duftstoff enthalten, können Sie Ihr eigenes natürliches Haarspray herstellen. Mischen Sie dazu Wasser, Zucker und ein österreichisches Öl Ihrer Wahl in einer Sprayflasche. Das Zuckerwasser verliert dem Haar Halt, während das österreichische Öl für Duft sorgt. Shampoo auf Basis von Natron und Kakaopulver. Wenn Sie zwischen den Haarwaschen etwas Fett absorbieren möchten, können Sie ein natürliches Shampoo verwenden. Mischen Sie Natron und Kakaopulver in gleichen Teilen und tragen Sie es mit einem Pinsel oder den Fingerspitzen auf den Haaransatz auf. Bürsten Sie das Pulver dann gründlich aus. Natürlich Haarschaumstoff. Ihrem Haarvolumen zu verleihen, können Sie natürlich Haarschaumstoff verwenden. Verwenden Sie zum Beispiel Quinoa-Schaumstoff, indem Sie Quinoa in Wasser kochen, abziehen und das entstehende Gel auf das Handtuch drücken Haar auftragen.
Dies natürlichen Alternativen sind in Jessen der Option für ihr Haar, de sich schadlichen Chemikalien enthalten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Rezepten und Zutaten, diejenigen zu finden, die am besten zu Ihrem Haartyp und Stylingbedürfnissen passen. Haarpflegeroutinen für optimale Ergebnis. In regelmäßige Haarpflegeroutine ist entscheidend, optimale Ergebnis für Jessens und Schönes Haar zu erzielen. Hier ist allgemeine Anleitung für Haarpflegeroutine. Haarwasch. Waschen Sie Ihr Haar mit einem selbstgemachten Shampoo oder einer milden, natürlichen Shampoo. Massieren Sie das Shampoo sanft in die Kopfhaut ein und spülen Sie es gründlich aus. Vermeiden Sie heißes Wasser, da es das Haar austrocknen kann. Verwenden Sie lukewarmes oder kaltes Wasser. Conditioner oder Haarmask. Verwenden Sie nach der Haarwasch einen selbstgemachten Conditioner oder ein Haarmask, Feuchtigkeit zurückzugeben und das Haar zu pflegen. Tragen Sie den Conditioner oder die Haarmask auf das handtuchtrockene Haar auf und lassen Sie es für die angegebene Zeit einwirken. Spülen Sie den Conditioner oder die Haarmask gründlich aus. Styling und Schutz. Verwenden Sie natürlich Styling-Produkt, das Haar zu formen oder zu stylen. Schützen Sie Ihr Haar vor Hitze durch den Einsatz von Hitzeschutzsprays oder natürlichen Alternativen wie Arganol oder Kokosol. Vermeiden Sie übermäßiges Styling mit heißen Styling-Werkzeugen und lassen Sie Ihr Haar oft in der Luft trocknen. Kommen und bürsten. Verwenden Sie einen breitsinnigen Kamm oder ein Haarbürst mit Naturbürsten, Ihr Haar zu entwirren und zu stylen. Beginnen Sie beim Kommen oder Bürsten am unteren Ende des Haars und arbeiten Sie sich langsam nach oben, Haarbruch zu vermeiden. Kommen oder bürsten Sie Ihr Haar sanft, es nicht zu strapazieren. Kopfhautmassage. Massieren Sie regelmäßig Ihre Kopfhaut, die Durchblutung anzuregen und das Haarwachstum zu fördern. Verwenden Sie Ihre Fingerspitzen, sanft kreisend Bewegungen auf der Kopfhaut auszuführen. Sie können auch eine natürliche Ölmischung verwenden, die Kopfhaut zu pflegen und zu nähren. Ernährung und Hydration. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen ist, die Gesundheit Ihres Haars von innen heraus zu fördern. Trinken Sie ausreichend Wasser, Ihr Haar hydratisiert zu halten. Regelmäßiger Haarschnitt. Schneiden Sie regelmäßig die Spitzen Ihres Haars, Spliss zu vermeiden und das Haar gessend aussehen zu lassen. Ein regelmäßiger Haarschnitt als 6-8 Wochen kann helfen, das Haarwachstum zu fördern und die allgemeine Haargesundheit zu verbessern. Rezept für laktosefreies Shampoo. Hier sind sehr gute Rezepte viel Erfolg semikolon. Einfaches laktosefreies Shampoo mit Aloe Vera. Zutaten. 1 Tass Aloe Vera Gel. 1 Stroke 4 Tass Flüssig Kunststoff. Laktosefrei. 1 Teelöffel Jojoba oder Kokosol. Authorische Nachtwahl. Optional für Duft. Anleitung. Mischen Sie das Aloe Vera Gel, die Flüssig Kunststoff und das Jojoba in einer Schüssel. Fügen Sie nach Belieben ein paar Tropfen authorische hinzu, dem Shampoo einen angenehmen Duft zu verleihen. Gießen Sie das Shampoo in ein leer Shampoo-Flasche oder einen Behälter. Verwenden Sie das Shampoo wiegend. Schütteln Sie die Flasche vor jedem Gebrauch gut, die Zutaten zu mischen. Laktosefreies Shampoo mit Backpulver und Abfällig. Zutaten. 1 Esslöffel Backpulver. 1 Tass Wasser. 1 Esslöffel Abfällig. Authorische Nachtwahl.
Optional Verdacht. Anleitung. Mischen Sie das Backpulver und das Wasser in eine Schüssel, ihn Paste zu bilden. Fügen Sie den Apfelessig hinzu und mischen Sie gut. Nach Belieben ein paar Tropfen Öl hinzufügen. Gießen Sie das Shampoo in ein Leerflasche oder einen Behälter. Vor jedem Gebrauch gut schütteln und dann ein klein Mensch auf das Nasshaar auftragen. Massieren Sie es ein und spülen Sie es gründlich aus. Laktosefreies Shampoo mit Rosmarin und grüner Tonne. Zutaten. 2 Esslöffel Grüntonne. 1 Tass Wasser. 1 Teelöffel getrocknetes Rosmarinkraut. Atherische Nachtwahl. Optional Verdacht. Anleitung. Mischen Sie die Grüntonne und das Wasser in eine Schüssel, ihn Paste zu bilden. Fügen Sie das getrocknete Rosmarinkraut hinzu und lassen Sie es für etwa 30 Minuten ziehen. Nach Belieben ein paar Tropfen Öl hinzufügen. Gießen Sie das Shampoo durch ein feines Sieb oder ein Kaffeefilter, die festen Bestandteile zu entfernen. Und füllen Sie es in ein Leerflasche oder einen Behälter. Vor jedem Gebrauch gut schütteln und dann ein klein Mensch auf das Nasshaar auftragen. Massieren Sie es ein und spülen Sie es gründlich aus. Dieses Rezept für laktosefreies Shampoo sind einfach herzustellen und können helfen, Ihr Haar auf natürliche Weise zu reinigen und zu pflegen, ohne auf milchhaltige Produkte zurückgreifen zu müssen. Sie können auch je nach Bedarf angepasst werden, den individuellen Haartyp und die Vorlieben zu berücksichtigen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Bildungszwecken LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Bildungszwecken LLC. Bildungszwecken LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Bildungszwecken LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Bildungszwecken LLC. All rights reserved.